Ladies and gentlemen, welcome aboard Royal Air Maroc. My name is Christina Platini, and on behalf of Captain Ahmed and our entire flight crew, I am delighted to greet you and extend our warmest hospitality as you prepare for your journey with us today. We are currently completing our final boarding procedures and preparing for our departure. Our dedicated ground staff and cabin team are committed to ensuring your comfort and safety throughout your travel experience. As you settle into your seats, please allow me to highlight a few important points for your convenience and well-being. First, we kindly request that you stow your carry-on luggage efficiently in the overhead compartments or under the seat in front of you, ensuring clear pathways for other passengers. Our cabin crew will be happy to assist you with any luggage placement requirements. For your safety, please take a moment to locate the nearest emergency exit, which may be behind or in front of you. The safety demonstration will commence shortly, and we strongly recommend paying careful attention to the instructions, which will be presented both verbally and through our in-flight video system. Our multilingual cabin crew is dedicated to providing exceptional service and ensuring your journey is as comfortable and pleasant as possible. Should you require any assistance during boarding or have any specific needs, please do not hesitate to signal one of our cabin crew members. We are here to support you and make your journey memorable. We appreciate your choice of Royal Air Maroc and look forward to making your travel experience extraordinary. Thank you. American 1096, contact Miami Tower 123.9er. Contact Tower 123.9er, American 1096. Delta 2551, request taxi to the active. American 1985, contact Miami Tower 123.9er, have a good one. Over to Tower 123.9er, American 1985, have a good afternoon. Delta 2551, runway 8, right taxi via Whiskey, November Papa, Mike 1. Thank you for flying with us today. Bon voyage and welcome aboard. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de Royal Air Maroc. Je m'appelle Christina Platini, et au nom du capitaine Ahmed et de l'ensemble de l'équipage, je suis ravie de vous saluer et de vous offrir notre plus chaleureuse hospitalité, alors que vous vous préparez à voyager avec nous aujourd'hui. Nous sommes en train d'achever les dernières procédures d'embarquement et de préparer notre départ. Notre personnel au sol et notre équipe en cabine s'engagent à assurer votre confort et votre sécurité tout au long de votre voyage. Alors que vous vous installez dans vos sièges, permettez-moi de souligner quelques points spéciaux. Tout d'abord, nous vous demandons de bien vouloir ranger vos bagages à main dans les compartiments supérieurs ou sous le siège devant vous, afin de laisser le passage libre aux autres passagers. Notre personnel de cabine se fera un plaisir de vous y déplacer vos bagages. Pour votre sécurité, prenez le temps de repérer la sortie de secours la plus proche, qui peut se trouver derrière ou devant vous. La démonstration de sécurité commencera bientôt, et nous vous recommandons vivement d'être attentifs aux instructions qui vous seront présentées verblement et par le biais de notre système vidéo à bord. Notre personnel de cabine multilingue a pour mission de fournir un service exceptionnel et de veiller à ce que votre voyage soit aussi confortable et agréable que possible. Si vous avez besoin d'aide pendant l'embarquement ou si vous avez des besoins spécifiques, n'hésitez pas à me semble des sources martardines, liens à pain, aux mains de mes membres personnels de cabine. Nous sommes là pour vous aider et rendre votre voyage mémorable. Nous apprécions votre choix de Royal Air Maroc et sommes impatients de faire de votre voyage une expérience extraordinaire. Nous vous remercions de voyager avec nous aujourd'hui. Runway 8 right taxi via Whiskey, November, Papa, Mike 1, Delta 2551. Envoy 3422, ramp 60, request pushback and engine start. Envoy 3422, Miami Gates ground, hold position for traffic, I'll call you back. Hold position for traffic, Envoy 3422. Envoy 3422, Miami Gates ground, pushback and engine start approved, face west. Pushback approved, face west, Envoy 3422. Tampa 4235 heavy. Bon voyage et bienvenue à bord. سيداتي وسادتي، مرحبا بكم على متن الخطوط الملكية المغربية.
اسمي كريستينا بلاتيني، وبالنيابة عن الكابتن أحمد وكامل طاقم الطائرة يسعدني أن أحببكم وأقدم لكم أحر عبارات الترحيب، وأن أقدم لكم أسماءات الضيافة وأنتم تستعدون للسفر معنا اليوم. نحن بصدد استكمال إجراءات الصعود إلى الطائرة والاستعداد للمغادرة إلى تزن طاقمنا الأرضي وطاقم الطائرة بضمان راحتكم وسلامتكم طوال رحلتكم. وبينما تستقرون في مقاعدكم، اسمحوا لي أن أسلط الضوء على بعض النقاط المخاطئة النقالي من أجل راحتكم ورفاهيتكم. بادئ ذي بدء، نطلب منك وضع أمتعتك اليدوية في الصناديق العلوية أو تحت المقعد الذي أمامك لترك الطريق خالياً لركاب الآخرين. سيسعد طاقم الطائرة بمساعدتك في وضع أمتعتك. من أجل سلامتك، خذ الوقت الكافي لتحديد أقرب مخرج للطوارئ، والذي قد يكون خلفك وأمامك. سيبدأ عرض السلامة بعد قليل، وننصحك بشدة أن تنتبه جيداً للتعليمات التي سيتم تقديمها لك شفهياً وعبر نظام الفيديو على متن الطائرة. يحرص طاقمنا متعدد اللغات على تقديم خدمة استثنائية وضمان أن تكون رحلتك مريحة وممتعة قدر الإمكان. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة أثناء الصعود إلى الطائرة، أو إذا كانت لديك أي احتياجات خاصة، يرجى عدم التردد في الاتصال بأحد أفراد طاقم الطائرة. نحن هنا لمساعدتك وجعل رحلتك لا تنسى. نحن نقدر اختيارك للخطوط الملكية المغربية، ونتطلع إلى جعل رحلتك تجربة استثنائية. نشكرك على سفرك معنا اليوم. رحلة سعيدة ومرحبا بكم على متن الطائرة. Juliet, Tampa 4235 heavy. Preflight checklist. Pre-flight checklist. Parking Southwest Set. 1309, gate Delta Tree 9. fuel control switches. Hold short runway 12. Cut off. Pre-flight checklist completed. Gate Delta Tree 9er taxi via Tango. Hold short runway 12. Copy to ground. 1309. Southwest 1309, cross runway 12 at Yankee. Hi there. We are starting the EP now, so stand by for gun power disconnection. Cross runway 12 at Yankee. Continue taxi via Tango. Yankee, Mike, November 8. Southwest 130. Gap Delta 22 taxi via Mike. November Ground copy. 66 heavy. Go ahead. Thank you. You can go ahead and disconnect to ground power now. Position for traffic. Swiss 66 heavy. Good afternoon from the cockpit, this is your captain speaking. I'd like to welcome you on board this afternoon as we fly to Casablanca. We're currently preparing for departure up here in the cockpit, and once we're airborne we'll be climbing to our cruise level of 35,000 feet. We're not anticipating any delays, so we hope to be underway very shortly. Once we push back from the stand, the cabin crew will start securing the cabin. As we head to the departure runway, please make sure you're seated and secured as they make their way around the aircraft. The weather is looking good, so it should be a nice, comfortable climb up to our cruise level. Once we're airborne, there shouldn't be any issue during our climb. It's a pretty straightforward departure out of the airport, so nothing to worry about there. The wind forecast during our cruise looks very favourable, so we expect to arrive on time at our destination, but we will of course keep you up to date should there be any changes. The ground crew are currently finishing loading the baggage into the aircraft, so if you could get yourself seated and secured in the meantime, we'll be able to make a departure as soon as they've finished. Thank you very much for flying with us, and I hope you enjoy the flight. Hello. Hi, Captain. Here is the load sheet from ground. Wonderful. Thank you. Okay, looks like we're all set to go whenever you're ready. Yeah, we are finishing up here. When we are, I will instruct ground that we are ready to remove gateway. When you've done that, you can go ahead and close the doors. No problem. American Tree 85, Miami Gates ground, Fast start pushback checklist. approved, face west. Before start checklist. Pushback and engine start Closed. approved. Face west. Passenger American side. Tree 85. On. MCP. Speed. 1. 5. 8. Heading. 9er. 2.
Altitude 5 0 0. American 130 Heavy, 0. Gate 25, request pushback Checked. and engine start. Takeoff speeds V1 American 130 Heavy, Miami Gates ground, 4. pushback approved. Face 6. northeast. VR Pushback approved. Face northeast. 5. American 130 Heavy. 2 V2 1 5 8. Checked. CDU pre-flight. Completed. Trim. Set. Beacon lights. On. Before start checklist completed. Ground to cockpit. Go ahead. Call me when you require pushback. Roger. Miami Gates ground, Royal Air Maroc 205 for struct. Request push on start. Royal Air Maroc 205 Heavy, Miami Gates ground, pushback approved. Face south. Pushback approved, facing south. Royal Air Maroc 205 for struct. One two 3.9er, see you. Toes attached. Steering Over to tower 123.9er, American 385. Take care. Roger. American 674, cross runway 12 at Yankee. Continue taxi via Tango, Yankee, Yankee 1, Whiskey. Commencing push. All engines clear. Starting American 130 Heavy, contact Miami Tower 123.9er. سيداتي وسادتي، أهلا بكم على متن هذه الرحلة. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à bord. نرجو منكم الانتباه إلى تعليمات السلامة الموضحة في هذا. Ce film présente des consignes de sécurité importantes. Merci de nous accorder votre attention. قبل الإقلاع يرجى التأكد من وضع الأمتعة في الخزائن فوق مقعدكم. Avant le décollage, vérifiez que votre bagage à main est bien rangé dans un compartiment au-dessus de votre siège أو تحت المقعد أمامكم مع إبقاء جميع الممرات والمخارج خالية من أي أمتعة. ou en dessous du siège vous faisant face. Veillez à laisser le couloir ainsi que les issues de secours bien dégagées. يجب إبقاء حزام الأمان مربوطا طالما أن إشارة حزام الأمان مضيئة. Veuillez garder votre ceinture attachée lorsque le signal lumineux vous l'indique. يتم ربط حزام الأمان بهذه الطريقة وضبطه هكذا ثم فتحه هكذا. Vous pouvez l'attacher, l'ajuster et détacher votre ceinture comme ceci. يرجى التذكر أن التدخين ممنوع منعا باتا طوال هذه الرحلة. Pour des raisons de sécurité, il... Parking brake is set. Land Columbia 4408. At ramp 13, request pushback and engine start. Land Columbia 4408, Miami Gates ground, pushback and engine start approved. Face south. Okay, Captain. Pushback approved. Face south. Land Columbia 4408. We'll get ourselves disconnected now. You'll have a safe flight. Look out for the pin on the right, and we'll see you next time. Thank you very much for your help, pin on the right, and I'll see you next time. Okay.
est interdit de fumer durant tout le vol. وكل المراحيض مزودة بأجهزة كشف للدخان. Des détecteurs de fumée sont placés dans les toilettes. في حالة انخفاض الضغط تسقط أقنعة الأكسجين تلقائيا. American 1948. Before taxi checklist. Before taxi checklist. Anti-ice. As required. Recall. Checked. Auto brakes. RTO. Flight control test. Runway 8 left taxi via Kilo Kilo 1. Runway 8 left, Full left. taxi via Kilo 1, Neutral. Columbia 4408. Full right. Neutral. Full back. Columbia 4408, contact Miami Neutral. Tower 123.9er. Full forward. Contact Tower Checked. 123.9er, land Columbia APU. 4408. Off. Brake test. United 2279, ramp 60, request pushback Checked. and engine start. Before taxi checklist completed. United. Miami Gates ground. Royal Air Maroc 205 for struct. Request taxi. Royal Air Maroc 205 Heavy, runway 8 left taxi via Quebec, Mike 1, Lima 1, Kilo 1. Departure runway 8 left, taxi via Quebec, Mike 1, Lima 1, Kilo 1. Royal Air Maroc 205 for struct. American 917, contact Miami Tower 123.9er. Contact Tower 123.9er, American 917. United 2279, request taxi. United 2279, runway 8 All right stations, taxi via Whiskey, please November, take off. Papa Mike 1. Runway Brakes 8 right are taxi off. via Whiskey. من أماكنها. En cas de dépressurisation, les masques à oxygène tomberont automatiquement à votre portée. ابقوا في مقاعدكم واسحبوا القناع نحوكم. Restez assis, tirez le masque vers vous. ضعوا القناع على الأنف والفم ثم تنفسوا بطريقة طبيعية. Placez le masque sur votre visage, puis respirez normalement. يجب ضبط القناع الخاص بكم أولاً قبل مساعدة الآخرين. Installez d'abord votre masque avant d'aider d'autres passagers. توجد سترة النجاة تحت مقاعدكم أو تحت مسند الذراع. Votre gilet de sauvetage se trouve sous votre siège ou dans votre accoudoir. تنفخ السترة فقط عند مغادرة الطائرة بسحب الشريط الأحمر بقوة إلى الأسفل. Il ne peut être gonflé qu'à l'extérieur de l'appareil en tirant fortement sur les cordelettes. يمكن نفخها أيضاً عن طريق هذا الصمام. Si nécessaire, utilisez les embouts buccaux pour le gonfler. سترة النجاة مزودة بضوء لجذب الانتباه. Le gilet est muni d'un voyant lumineux destiné à attirer l'attention. مخارج الطوارئ مبينة بوضوح في حالة انخفاض الضوء في المقصورة. En cas de visibilité réduite en cabine, les issues de secours sont clairement indiquées. عند الطوارئ ستضاء أرضية الممرات المؤدية إلى المخارج. Un éclairage au sol vous guidera vers la sortie. ويوضح الآن أقرب مخرج إليكم والذي قد يكون خلفكم. Repérez le panneau le plus proche de votre siège, celui-ci. Peut être situé derrière vous. كل مخرج مجهز بمنزلق ينتفخ تلقائيا عندما يفتح الباب في حالة الطوارئ. Chaque porte abrite un toboggan qui se gonflera automatiquement en cas d'ouverture. في حالة الاضطرار إلى مغادرة الطائرة يجب ترك جميع أمتعتكم. Dans l'éventualité où il vous faudrait quitter l'appareil d'urgence, laissez vos bagages à bord. يجب التأكد الآن من أن حزام الأمان مربوط بإحكام. طاولة الطعام مطوية. إعادة مقعدكم إلى وضعه العمودي وإنزال مساند الذراعين. Veuillez maintenant vérifier que votre ceinture est attachée, que votre tablette est relevée et que les accoudoirs de votre siège sont rabattus. يمنع استخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء الإقلاع أو الهبوط. L'usage des appareils électroniques est interdit pendant le décollage et l'atterrissage. ويمنع استخدام الهواتف النقالة طوال هذه الرحلة. L'utilisation des téléphones mobiles est interdite tout au long du vol. ونذكركم بأن هذه الرحلة لا يسمح فيها بالتدخين. Nous vous rappelons que ce vol est non fumeur. يتعين على
جميع الركاب الاطلاع على تعليمات السلامة الموجودة في جيب المقعد أمامكم، حيث تحتوي على شرح مفصل لمعلومات السلامة. Nous vous invitons à consulter la notice de sécurité placée dans la pochette en face de vous. Celle-ci contient d'importantes informations relatives à la sécurité de l'appareil. ندعوكم لإبقاء حزام الأمان مربوطا طوال الرحلة. Veuillez garder votre ceinture attachée durant le vol. سيقوم طاقم الطائرة بإجراء تفقد نهائي للمقصورة، ونشكر لكم حسن استماعكم. Merci pour votre attention. Les membres de l'équipage se feront un plaisir de vous aider et d'assurer votre confort pendant le vol. شكرا لاختياركم الخطوط الملكية المغربية. نتمنى لكم رحلة ممتعة. Merci d'avoir choisi Royal Air Maroc. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Ladies and gentlemen, because this is a nighttime flight, for safety purposes I have dimmed the cabin lights for takeoff. This is a completely normal procedure, and they will be turned back on once we've completed our departure. Thank you. Mesdames et messieurs, comme il s'agit d'un vol de nuit, pour des raisons de sécurité, j'ai atténué les lumières de la cabine pour le décollage. C'est une procédure tout à fait normale et ils seront réactivés une fois que nous aurons terminé notre départ. Merci. Continue taxi via Tango, Yankee, Yankee 1, Whiskey, American 1527. Royal Air Maroc 205 Heavy, contact Miami Tower 123.9er. Tower on 123.9, Royal Air Maroc 205 for structure. UPS 1310 Heavy, wind 075 at 6, runway 9er cleared to land. Runway 9er cleared to land, UPS 1310 Heavy. Miami Tower, Royal Air Maroc 205 for struct. Runway 8 left, ready for departure. American 2035, holding short. American 2035, number 2 for departure, hold short of 0. Affirmative, hold short of 08 right for traffic. Royal Air Maroc 205 Heavy, Miami Tower, wind 075 at 6 or nav to Jamba, runway 8 left, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, runway 8 left, Royal Air Maroc 205 for struct. American 2132, monitor ground 132.375, have a good one. Lights. Ground 132.375, American 2132. American 2035, runway 08 right, line up and wait. Line up and wait, runway 08 right, American 2035. Transponder is set, everything is good. UPS Before takeoff checklist. Before takeoff checklist. Flaps. Exit left next available Set. taxiway, UPS 1310 Heavy. Cabin crew prepare for takeoff. American 1037, wind Notified. 075 at 6. Before Runway 9er takeoff cleared to checklist land. completed. Runway 9er cleared to land, American 1037. American 2035, Miami Tower, wind 075 at 6, fly runway heading, runway 8 right, cleared for takeoff. Fly runway heading, runway 8 right, cleared for takeoff, American 2035. UPS 1310, heavy, monitor ground 132.375. Ground 132.375, UPS 1310 Heavy. American 330, contact Miami departure. Contact Miami departure. American 330, see you. American 2170, hold position for company traffic. Hold position for traffic, American 2170. American 1037, exit left next available taxiway. Exit left next available taxiway, American 1037. American 2170, ready to aviate, runway 8 right. American 2170, runway 08 right, line up and wait. Runway 08 right, line up and wait, American 2170. Alright,
Let's go. American 2170, continue taxi. Continue taxi. American 2170. Checked. American 1037, monitor ground 132.375. Speed alive. Checked. Ground 132.375. American 1037. 80 knots. Checked. American 2035, contact Miami departure. Have a good evening. Contact Miami departure. American 2035. American 2170, Miami Tower, wind 075 at 6, fly heading 360, runway 8 right, cleared for takeoff. Fly heading 360, runway 8 right, Positive cleared rates. for takeoff. Gear up. American 2170. Royal Air Maroc 205 heavy, contact Miami departure. Miami departure on 133.775. Miami departure, Royal Air Maroc 205 for struct, Acceleration flight level altitude. 1500. Services are not available.
Delta 561, fly present heading, descend, maintain 4,000 feet, altimeter tree 017, vectors for the approach. Ladies and gentlemen, the captain has turned off the seatbelt sign, which means you are free to move around the cabin. However, you are reminded that for your safety, we do recommend that you remain seated with your belt fastened at all times in case of turbulence or any other potential incidents that could occur during the flight. Thank you. Mesdames et messieurs, le commandant de bord a désactivé le panneau de ceinture de sécurité afin que vous soyez maintenant libre de vous déplacer dans la cabine. Cependant, pour votre sécurité, nous vous recommandons de rester assis avec votre ceinture attachée à tout moment pendant le vol. Merci. Landing via Cuda 3, 17,500 feet. Delta 2485, contact Miami, approach 133.775, see you. Contact Miami approach, Delta 2485, see you. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, in a few minutes we will be serving dinner. If you could please ensure all aisles are clear and bags are placed in the overhead lockers, that would be much appreciated. Thank you. dans quelques minutes, nous servirons de la nourriture. What is speed 4768, contact center 133.2. Delta 33-2, 4768. Good evening once again from the cockpit. I hope all is well with you and you're enjoying flying with us so far. We've reached our cruise level and are currently flying at an altitude of 35,000 feet. We're making good progress towards our destination and expect to arrive on time as planned. Unless anything changes in the meantime, you'll next hear from me around the time we start our descent, so I'll leave you in the hands of our excellent cabin crew. Thanks very much. Alaska 1142, contact center 128.6. 128.6, Alaska 1142. Hi, Captain. Just to let you know, there's around 5 minutes to go until we start descending. Thanks. Good morning once again from the cockpit. As you may have noticed, we've begun our descent. We should be arriving in around 20 minutes depending on local air traffic, and I will shortly be instructing the cabin crew to get the cabin ready for our arrival. After that, the seatbelt sign will be illuminated and you'll need to stay seated until after landing. On that note, if you need to use a toilet, then you should try to visit one now as they will be closed during the approach. You'll next hear from me after landing, so I will wish you a very good morning once again, and I'll speak to you in a short while. Maghreb Casablanca radar, Alpine 57 Echo Zulu, flight level 370. Alpine 57 Echo Zulu, Maghreb Casablanca radar, radar contact. Maghreb Casablanca radar, Ryanair 61 Kilo Victor, descending via Maba 1 Alpha, flight level 214. Ryanair 61 Kilo Victor, Maghreb Casablanca radar, identified. Maghreb Casablanca radar, Air Canada 57 Heavy, good morning, flight level 280.
Air Canada 57 Heavy, Maghreb Casablanca radar identified. Descent checklist. Descent checklist. Recall. Checked. Auto brakes. Set. Landing data. 1. 5. 3. Minimums. Ryanair 61 2. Kilo Victor, contact 0. Marrakesh approach 127.4. 0. Checked. Contact Descent Marrakesh checklist approach completed. 127.4. Ryanair 61 Kilo Victor. Royal Air Maroc 205 Heavy, contact Mohammed V approach 119.9. Approach on 119.9. Royal Air Maroc 205 instructor. Hello. Hi, Captain. The cabin is secured for landing. We're almost ready actually, so you can take your seats now. No problem. All stations, seats for landing, please. Good morning, Casablanca. 30 max. C230 max with 500 Juliet. There we are. I think we can start. Descend 7,000 feet, QNH 1034. Descend 7,000 feet, QNH 1034. To Romago. Let's do 185. Yeah, what? Even 180. You, Mr. should start ascending. Finnair to Romago, turn right 010, intercept the ILS, cleared for approach, speed 160 to 4 miles. Right heading 010, clear ILS approach 04 and confirm minimum speed. No, 160 to 4. 160 until 4, yeah, to Romago. Thank you very much. Hi, this is Jet 486. How many track miles can we expect? Mr. Jet 4. Localizer is a
That's 4 Kilo Victor. What is your speed now? 205. Okay, reduce 180 knots, turn left, heading 150 for base. 150, reducing 180, that's okay. Mohammed V Tower, Royal Air Maroc 205 for struct, ILS Yankee 35 right on final. Royal Air Maroc 205 heavy, Mohammed V Tower, wind variable, runway 35 right, cleared to land. Clear to land Glide slope 35 right, Royal Air Maroc 205 for struct. Okay. Let's do 165. Gear down. Gears can come down now. The flaps as Flaps well. 20. 17. Speed brake armed. Toy 321 for nautical miles on final 11. Speed brake is just... Solid 321, clear to land runway 11, wind 060 degrees, 04 knots. Okay, to land 11, 321. Flaps 30. Landing checklist. Landing checklist. Speed brake. Speed brake armed. Solid 321, Landing gear. Down. Taxiway Charlie. Flaps. 180, Set. rocket fire Charlie, taxiway 321. Cabin crew prepare for landing. Notified. Landing checklist completed. Yeah, he flies, definitely flies beautifully, people. Minimums. Continue. $50, $40, $30, $20, $10. Speed brakes out. Reverse thrust. This is easily my best landing ever. Knots. Royal Air Maroc 205 heavy, exit right next available taxiway. Manual braking. Right to the next available taxiway, Royal Air Maroc 205 for strut. Wait, there should be an exit here.
Maroc 205 Heavy, contact ground 130.6, bye-bye. Mesdames et messieurs, nous venons d'atterrir à l'aéroport international Mohammed de Casablanca. Au nom du capitaine Ahmed et de tout l'équipage de Royal Air Maroc, je vous souhaite la bienvenue au Maroc. Nous roulons actuellement vers notre porte d'embarquement désignée et nous débarquerons sous peu. Veuillez rester assis avec vos ceintures de sécurité attachées jusqu'à ce que l'avion s'arrête complètement et que le commandant de bord éteigne le signal d'attachement des sécurités de sécurité. À l'approche de la porte d'embarquement, notre personnel au sol se prépare à une arrivée en douceur. Pour votre sécurité et votre confort, nous vous demandons d'attendre les instructions de notre personnel de cabine avant de vous lever et de récupérer vos bagages. Assurez-vous d'avoir tous vos effets personnels. Vérifiez les compartiments supérieurs et les espaces de rangement sous les sièges. Déplacez-vous avec précaution et suivez les instructions de notre personnel de cabine pendant le débarquement. Nous vous recommandons d'avoir vos documents de voyage à portée de main pour les procédures d'immigration et de douane. Nous vous remercions sincèrement d'avoir choisi Royal Air Maroc. Nous espérons que vous avez apprécié votre vol et nous nous réjouissons de vous accueillir à Nouveau-Zélande. Nous vous souhaitons en invitant un agréable séjour à Casablanca et au Maroc. Merci et bienvenue à Casablanca. Ladies and gentlemen, we have just touched down at Mohammed V International Airport in Casablanca. On behalf of Captain Ahmed and the entire Royal Air Maroc crew, I would like to welcome you to Morocco. We are currently taxiing to our designated gate and will be disembarking shortly. Please remain seated with your seatbelts fastened until the aircraft comes to a complete stop and the captain turns off the fasten seatbelt sign. As we approach the gate, our ground staff is preparing for a smooth arrival process. For
For your safety and convenience, we kindly request that you wait for instructions from our cabin crew before standing and retrieving your luggage. Ensure you have all your personal belongings. Check the overhead compartments and under-seat storage areas. Move carefully and follow the instructions of our cabin crew during disembarkation. We recommend having your travel documents readily accessible for immigration and customs procedures. We sincerely thank you for choosing Royal Air Maroc. We hope you enjoyed your flight and look forward to welcoming you aboard again in the future. Have a pleasant stay in Casablanca and Morocco. Merci et bienvenue à Casablanca. السيدات والسادة، لقد هبطنا للتو في مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء. بالنيابة عن الكابتن أحمد وكامل طاقم الخطوط الملكية المغربية، أود أن نرحب بكم في المغرب. نحن الآن في طريقنا إلى البوابة المخصصة لنا وسننزل من الطائرة بعد قليل. يرجى البقاء في مقاعدكم مع ربط أحزمة الأمان إلى أن تتوقف الطائرة تماماً ويغلق الكابتن إشارة ربطة الأحزمة. بينما نقترب من البوابة، يستعد طاقمنا الأرضي لعملية وصول سلسة. حفاظاً على سلامتك وراحتك، نرجو منك انتظار تعليمات طاقم الطائرة قبل الوقوف واستلام أمتعتك. تأكد من وجود جميع أمتعتك الشخصية معك. تحقق من المقصورات العلوية ومناطق التخزين تحت المقعد. تحرك بعناية واتبع تعليمات الطاقم الطائرة أثناء النزول من الطائرة. نوصي بأن تكون وثائق السفر الخاصة بك في متناول يدك لإجراءات الهجرة والجمارك. نتقدم لكم بخالص الشكر على اختياركم الخطوط الجوية الملكية المغربية. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم ونتطلع إلى الترحيب بكم على متناهى مرة أخرى في المستقبل. أتمنى لك إقامة سعيدة في الدار البيضاء والمغرب. شكرا لكم ومرحبا بكم في الدار البيضاء.